अंतर्गत इंटरनेशनल लॉ इस विषय के अंतर्गत पीएचडी का शोध कार्य उनका शुरू है। मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से प्रोफेसर नीलम दिघे मैम का हृदय से स्वागत करता हूं और विनती करता हूं कि आपने एक ही कॉल पर आपने हाँ कहा और लेक्चर के लिए आपने बोल दिया। सभी विद्यार्थियों से मैं विनती करता हूं कि लेक्चर के दरमियान आप अपने जो वीडियो और ऑडियो है बंद रखेंगे ताकि सभी स्टूडेंट के लिए यह लेक्चर अच्छी तरीके से सुनाई दे। इस एडिशनल क्रेडिट पेपर की डॉक्टर मधुरा दामले मैम का भी मैं स्वागत करता हूं, साथ साथ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पीवी बटोडे सर का भी स्वागत करता हूं और नीलम दिघे मैम से विनती करता हूं कि वह लेक्चर स्टार्ट करें। प्रोफेसर नीलम दिघे मैम। Thank you so much, sir. Thank you, Principal Ma'am. Now I would like to start with the lecture without any delay. Students, please let me know if you are comfortable in English language or you want me to switch in Marathi. Okay, I'll start and then I'll keep on switching to English. Is my screen visible to all? Yes, ma'am. Okay. Now we have 2 units for the day. First unit will talk about the meaning, general introduction about the topic. As you all know, we are doing the second part of human rights. So this portion or this session of ours, it will include general introduction about vulnerable and disadvantaged groups. So what are vulnerable and disadvantaged groups that we will be doing in first part? It includes meaning, concept of vulnerable and disadvantaged groups. Then what are their challenges or their problems that we'll be doing in first part. And in our second unit, we will be dealing with what are the international laws or the human rights, what are their human rights and which persons are included or which categories of persons are included in the vulnerable and disadvantaged groups, right? So this is the overview of our today's session. I know we have lost half an hour, but still I'll try to complete the both the units today itself. Okay, so let's start with our first slide, that will be our general introduction. And please let me know. Don't hesitate to ask any doubts in between. Just raise your questions in your chat box. I hope it is clear now. Refer the first slide, which tells you about the title, Human Rights of Vulnerable and Disadvantaged Groups. Now in the title, in my first slide, you can see there are certain categories of people I have given in this picture. You can see a person walking with a stick. Who is he? Who can be? पहिला जो माणूस आहे तो एक काठी घेऊन चालत आहे, जसं तुम्ही फर्स्ट स्लाइड बघितली. I hope माझी स्लाइड तुम्हाला क्लिअर आहे, क्लिअरली विजिबल आहे. Yes, students, please respond in between so that I can know I'm able to reach to you. Yes, ma'am. Okay. So please answer me in between. So there are certain categories are there in this picture. One person is holding a stick and walking with the help of that stick. So he is a person probably of an old age. Right. Next picture is of a person sitting on a wheelchair. Who could that be? That person could be a handicapped person who is not able to walk, or he probably having some disability. Right. Then third category is of a women carrying a child. Right. So this picture, third picture includes two categories, that is one woman and a child. Then there is some fourth person, he is on cycle. What does that show? It shows that he is not having a definite place to accommodate. He is constantly on a motion, in a motion. It means it shows that he is not having a specific place for himself. Okay. And lastly, again, there is a person with disability. Probably you can interpret in your own ways. So he is having disability. He is probably blind. So these are the categories which could be termed as, or which are termed as,
vulnerable and disadvantaged people. ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जिन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन बेस ऑफ सेक्स, कैन बी ऑन basis of caste, can be on basis of nationality, it can be on basis of anything. So there are many categories which are vulnerable groups. Okay, so ये लोग जो हैं ये vulnerable. So in our first unit, we will be talking about what is meant by vulnerable groups. Please mute yourself. Now, what is the meaning of vulnerable? Now, there are certain people who are easily available or which are easily susceptible to physical or emotional injury. What it says कि ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जिन्हें दबाना, जिन्हें एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आसान है, जिन्हें क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है. यानी अगर कोई भी सिचुएशन गलत होती है तो सबसे पहला असर उन पर पड़ेगा. ठीक है. So there are certain categories. Categories of people are easily available or accessible or to physical or emotional injury. ठीक है. Physical or emotional injury. Please remember that it includes emotional injury also. So what could be emotional injury? Emotional injuries can be exploitation of their rights. उन्हें उनके rights properly नहीं exercise करने को मिलते हैं. They cannot enjoy their own rights, or they do not have any remedy if there is any violation of their rights. ठीक है. So it shows that vulnerable groups are those groups of people who may find it difficult to lead a comfortable life. ठीक है. And they lack developmental opportunities due to their disadvantaged position. ये उनकी कैटेगरी ऐसी है, ये उनकी पोजीशन ऐसी है. They are standing on a footing which is easily available for criticism, for any harm, for any injury. Okay, so further, due to adverse socio-economic, cultural or practices present in every society, they find it difficult in many times to exercise their human rights fully. Now, I hope so that you all know what are human rights. See, being a human being, we all are protected by judiciary or protected by law, be it national law or international law. We are protected by law. It is the responsibility of our state, nation, country कि हमारे rights को protect करें. और being a human, we have certain rights, and those rights are called as human rights. So you have already studied what are human rights and what is the significance of human rights. Now in this session, we will be talking about the human rights of vulnerable groups of people. Now, in the language of human rights, vulnerable groups may be defined as certain groups of population who often encounter discrimination or secondary treatment or need some kind of special attention for protection of state. For what? To avoid exploitation. तो ऐसी कैटेगरी के लोग जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है स्टेट के द्वारा. ठीक है. ऐसी कैटेगरी के लोगों को वल्नरेबल ग्रुप कहा जाता है. People who are discriminated based on sex or by race, by birth, or by a particular community, or by a particular religion, or disability. ठीक है. तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? Vulnerable groups कहलाते हैं. Now, according to European Foundation for the Improvement of Living Working Conditions, they have also defined vulnerable people. Now, according to them, groups that experience higher risk of poverty and social exclusion than the general population, ethnic minorities, migrants, disabled people, the homeless, or those who are struggling with substance abuse, isolated elderly people, and children, all often face difficulties that can lead to further social exclusion, such as low levels of education, unemployment, or underdevelopment, refugees, stateless persons,
victims of wars as described as vulnerable groups. So ये सारी categories हैं, they are known as vulnerable groups, and this has been defined under European Foundation for the Improvement of Living Working Conditions. Yes, someone wants to ask something? Okay, I'll continue. Now, who are the people who are vulnerable and disadvantaged? See the slide. First category talks about women and girls. You all know that women and girls are discriminated many times. Women and girls are normally in a disadvantaged position all over the world, be it any country. ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही women को कम राइट्स मिलते हैं. राइट्स तो खैर सभी को एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन women के राइट्स ज्यादातर patriarchal society होने की वजह से women and girls have always been suppressed by our society, and this is not the condition in India, but it is worldwide. हर जगह women and girls are normally in a disadvantageous positions. So, however, compared to developed countries, they are in a more disadvantaged position in developing countries like India. यहाँ की women और girls का स्तर अभी तक बाकी देशों के मुकाबले में उतना ऊपर नहीं उठा है जितना डेवलप्ड कंट्रीज में है. Yes, you can easily find out the difference between Indian women, Indian ladies, and American or US or ladies or the women which are 9096. Sorry. So can you ask them to mute? Okay. So women and girls are the first category. You need not require to by heart in right terminology. Just go through it. Women and girls is the one category. Then comes children. Again, children are the most disadvantaged people in the world. Children of developing countries compared to developed countries, they face number of problems. क्या problems है? Can you enumerate some of the problems which children of India face? भारत देश के बच्चों के सामने क्या समस्याएं हैं? Poverty is there, malnutrition is there. What is malnutrition? Malnutrition is कुपोषण. If you have heard the word, malnutrition है, and other socio-economic or cultural abuses है. Then there is various criminal abuses, criminal offenses which are committed against children. जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, ये सारे जो है, चाइल्ड लेबर हो गया for that matter. So children are another group of disadvantaged people, and if we compare developed countries and developing countries, so children from developing countries are not yet developed as compared to the developed countries. They still face number of problems. So the second category of vulnerable or disadvantaged people is children. Then third category is of refugees. Now, who are refugees? So refugees are the persons who migrate from their country to another country to seek temporary shelter. Why do they seek temporary shelter? Why do they need temporary shelter? Because there are certain conditions or certain events happening in their state which is not letting them stay conveniently or happily or easily in their own state. Means what? They face a fear of persecution relating to religious matters, racial discrimination, or it can be any other reason also. So such people are unable to exercise freely all the human rights guaranteed in their own country. Okay, so for leading a happy life, they migrate from one country to another country. Okay, so the people who
under fear of persecution, they migrate from one country to another country. They are known as refugees. It shows that they do not have a definite place of shelter. There is a convention, United Nations Convention for Refugees of the year 1951, which has given definition of refugees. So according to their definition of refugees, any person, I'll tell you the definition, any person owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion is outside the country of his nationality and is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who not having a nationality and being outside the country of this former habitual residence is unable or owing to such fear is unwilling to return to it. इतनी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर हमारे देश में हमें खतरा है किसी चीज का, अभी आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी होगी. Have you watched Kashmir Files? The recent, yes. Yes, who's it? Do you want to ask something? Okay. Have you all seen Kashmir Files, or any one of you have seen Kashmir Files? Yes, students. Kashmir Files बघितला आहे का तुम्ही? त्याच्यामध्ये काय दाखवलं होतं? त्याच्यामध्ये एका पर्टिक्युलर कम्युनिटीच्या लोकांना त्या पर्टिक्युलर स्टेट मधून, त्या राज्यातून बाहेर जावं लागलं होतं, बाहेर पलायन करायला लागलं होतं. का, कशासाठी? बिकॉज दे वर स्टेइंग देयर अंडर अ फियर. उनको परसिक्यूशन का फियर था. उनको ये फियर था कि हमारी रिलीजन की वजह से हमें यहाँ पे खतरा है, और वो वहां से निकलकर भारत के अलग देश, अलग राज्यों के अंदर गए. तो ये जो उन्हें डर था कि भाई हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमें हमारे रिलीजन की वजह से हम आसानी से, हम हंसी खुशी हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हम यहाँ पे अगर कश्मीर में रहेंगे तो हमें खतरा है. तो दिस फियर ऑफ परसिक्यूशन based on any reason, there can be any reason, या तो racial reason हो सकता है, या religious या community based reason हो सकता है. किसी भी रीजन की वजह से अगर उन्हें परसिक्यूशन का डर है और वो अपना पर्टिकुलर जगह छोड़ के किसी और स्टेट में चले जाते हैं और वहां टेम्पररी बस जाते हैं, वहां पे अपनी जगह ढूंढते हैं, तो उन्हें कहते हैं रेफ्यूजीज. सो रेफ्यूजीज आर द पीपल who under fear of persecution they move from one state to another state for seeking shelter. उन्हें कहा जाता है refugees, और वो वापस वहां नहीं जाना चाहते. They are unwilling to return. Okay, so this unwillingness to return to their home country is also included in the definition. तर रेफ्युजी कोण लोक आहेत? ज्यांना आपल्या देशात भीती आहे की बाबा आम्ही इथे व्यवस्थित नाही राहू शकत, त्यामुळे ते दुसऱ्या देशात जातात, दुसऱ्या देशात ते तात्पुरते टेम्पररी शेल्टर शोधतात. त्या लोकांना काय बोलतात? रेफ्युजी. ठीक आहे, कारण त्यांना त्यांच्या देशामध्ये आता राहता येत नाही. नेक्स्ट कॅटेगरी इज internally displaced persons. Now, who are internally displaced persons? So, people who are forced to leave their home and place of residence due to adverse effects or events that take place in their habitual dwellings are described as internally displaced persons. Now, these internally displaced persons, they usually or normally they take shelter in their own country. आता जो कश्मीर फाइल्स में एग्जांपल दिया, नाउ दिस कश्मीर फाइल का एग्जांपल विल परफेक्टली फिट फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस. क्यों? क्योंकि वो अपने ही देश के अंदर रहे. अगर कोई इंसान एक देश, अपना देश छोड़ किसी और देश के अंदर जाके बस जाता है या फिर शेल्टर ढूंढता है फॉर टेम्पररी पीरियड, दैट पर्सन इज नॉट अ रेफ्यूजी. और दूसरे कैटेगरी है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी वो इंसान अपने ही देश के अंदर किसी और जगह में चला जाता है,
उसे अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह में अपना स्थान ढूंढना पड़ता है. परफेक्ट एग्जांपल इज कश्मीर फाइल्स अगेन. सो उन्हें कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन. सो द पर्सन्स हु मूव फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन दे आर रेफ्यूजीज, एंड द पर्सन्स हु मूव फ्रॉम or they move from their place to another place within their country. अपनी ही कंट्री के अंदर वो अगर किसी दूसरी जगह में स्थानांतरण करते हैं तो उन्हें कहते हैं internally displaced person. Okay. Now there under international law there is no exact definition given to internally displaced person, but there are UN principles of UN means United Nations principles of internal displacement or IDP. Now IDP is internally displaced persons. इनकी definition क्या दी गई है? Internally displaced persons are persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result or in order to avoid the effects of armed conflict or situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and have not crossed an internationally recognized state border. What it says, this principle of IDP or UN says कि ऐसे लोग जिन्हें डर है अपने देश के अंदर कि अगर किस चीज का डर है, राइट्स होने का डर है या फिर वायलेंस होने का डर है या फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट का डर है या ह्यूमन राइट्स वायलेट होने का डर है, ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी जगह छोड़ के अपने ही देश के अंदर किसी और जगह जाने को मजबूर हो जाते हैं. उन्हें कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन. The people, these people are displaced from their regular habitual place. जो उनकी रोजमर्रा की रहने की जगह है, उस जगह को छोड़कर उन्हें कहीं और स्थानांतरण करना पड़ता है, उसे कहते हैं internally displaced person. The next category is statelessness. Now what is statelessness? Statelessness यानी ऐसा person जिसका कोई state ही नहीं है, means that person does not belong to any nation. Have you imagined this kind of situation जहाँ पर किसी इंसान, जैसे हमारी nationality क्या है? We are Indians. We have a state called India. We are people of India. We are not stateless. We have our nationality, but there are certain people who are stateless. यानी उनका कोई भी नेशन नहीं है, ना वो भारतीय है, ना वो पाकिस्तानी है, ना वो अफगानिस्तानी है, ना ही वो श्रीलंकन है, यानी उन्हें कोई भी स्टेट नहीं है. So the people who are stateless, who are not recognized by any of the state, they are known as stateless person. Now statelessness is again a major problem. It arises due to a number of reasons, including discrimination against minority group in a nation, failure to include all residents in the body of citizens when a state becomes independent or takes birth as a new state according to law of state succession in international law, and or due to conflict between states. अब एक hypothetical example लो. Please go back to the situation where Pakistan was taking birth from decolonization of India. जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे, तो इंडिया का पार्टीशन होने वाला था. इंडिया किस चीज में डिवाइड होने वाला था? किस देश में? पाकिस्तान. और पाकिस्तान में ज्यादातर वही लोग गए जो इस्लामिक थे, जो इस्लाम धर्म को मानते थे, और भारत में कौन लोग रहे? जो हिंदू धर्म को मानते थे. अगर इमेजिन करो ऐसा कोई तीसरा धर्म है, ठीक है, कोई XYZ कोई रिलीजन होता और इंडिया ने ये रूल बनाया होता कि भाई हम सिर्फ हिंदुओं को एडमिट करेंगे, ना हम इस्लामियों को एडमिट करेंगे और ना ही किसी और धर्म को एडमिट करेंगे. पाकिस्तान अगर दूसरी तरफ ये कहता है कि हम सिर्फ इस्लाम धर्म को एडमिट करेंगे, हम इस XYZ धर्म को एडमिट नहीं करेंगे, तो वो जो लोग जो पहले से, जब पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भारत था, उस समय जब वो भारत में रह रहे थे, तब वो XYZ धर्म को मानते थे. अब उनका क्या होगा? ना उन्हें इंडिया रिकॉग्नाइज कर रहा है, ना उन्हें पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर रहा है. तो ये लोग क्या हो गए? ये लोग बन गए
stateless, because no nation is recognizing the person belonging to that community. Getting my point? So statelessness is a major problem. It arises due to number of reasons, and one reason could be this, कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की में से होने की वजह से उन्हें कोई नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। स्टेट्स का यानी देशों का सक्सेशन होता है। सक्सेशन यानी एक देश से दूसरा देश कैसे जन्म लेता है, इसकी कई सारी थियरीज हैं, कई सारे मेथड्स। जैसे अभी हमने देखा कि जब अंग्रेज इंडिया का डीकोलोनाइजेशन कर रहे थे, तब इंडिया में से पाकिस्तान बना, है कि नहीं? और अगेन पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना। तो ये तरीका है, ये मेथड है कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में से जन्म लेता है, या फिर और भी कई तरीके हैं, जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट को पार्टली फोर्सफुली एक्वायर कर लेता है, उस पे कब्जा करके अपना शासन वहां पे स्थापित करता है, तो वो क्या हो गया, वो भी एक मेथड होगी। और कई बार ऐसे दो छोटे छोटे देश होते हैं जो मिलकर एक बड़ा देश बन जाते हैं, मर्जर, ये भी एक मेथड है स्टेट, न्यू स्टेट बना। तो जब ऐसी चीजें होती है तो एक अगर कम्युनिटी वहां पे अवॉइडेड और निगलेक्ट रह जाती है, तो वो उस कम्युनिटी या फिर उस ग्रुप ऑफ पीपल का कोई स्टेट नहीं रह जाता। नो स्टेट, if no state recognizes the community or that particular group, then those people, they are known as stateless people। ठीक है, stateless यानी इनका कोई स्टेट नहीं। Now stateless means any person, any group of persons who do not possess the nationality of any state. So these people are highly vulnerable। अब बताइए, if you do not belong to any state, what is going to happen with your rights? जर का तुम्ही कुठल्याच देशाचे नागरिक नाही आहात, ना तुम्ही इंडियन आहात, ना तुम्ही अमेरिकन आहात, ना तुम्ही पाकिस्तानी आहात, तर त्याचं काय नुकसान होईल तुम्हाला? What disadvantages you would face if you don't possess any nationality of any nation, or you will be facing no issues? Imagine yourself as you don't have any state। आपको कोई तुम्हाला काहीच नागरिकत्व नाही आहे, तर तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात जर का तुम्ही कुठल्याच नेशनचे नागरिक नाही आहात, कुठलाच नेशन तुम्हाला रिकॉग्नाइज करत नाही, यू आर स्टेटलेस। No answers? Okay, should I move on? Okay. Then there is next category, national minorities. Let me answer you. If you are stateless, you would basically पहले fundamentally सबसे पहली चीज क्या होगी, आपकी जो rights हैं, being a human being, आपको कुछ rights मिले हैं, और अगर वो right कोई आपका exploit कर देता है, आप कहाँ जाओगे? आप किस कोर्ट में जाओगे? कहाँ शिकायत करोगे? कहाँ पुलिस कंप्लेंट करोगे? कहाँ रहोगे? कौन आपको घर रहने के लिए घर देगा? कौन प्रॉपर्टी देगा? You would face all the hell lot of reasons, hell lot of problems, issues, be it economical, be it cultural, be it financial. Every problem will come to your doorstep if you are a stateless person। आप कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं बिना देश के। You will lose all your identity without a state। So that importance a state holds or a nationality holds। आपल्याला वाटतं आपण nationality फक्त ऍडमिशन घेताना त्या एका फॉर्मवर लिहून टाकतो nationality इंडियन, त्याचं काय महत्व आहे ते जेव्हा जाईल नॅशनॅलिटी तेव्हा कळेल। सो अशा लोकांना ज्यांना कुठलाच स्टेट रिकॉग्नाइज करत नाही, त्यांचा विचार करा, त्यांना किती प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, काय का त्यांचं एक्झिस्टन्सवरच क्वेश्चन येईल। Okay, so statelessness is a major big issue of international scenario, So these people are highly vulnerable in the free exercise of their human rights। Yes, they are human beings, but who will recognize their rights? Human beings हैं, human rights ही उनको मिले हैं, लेकिन वो देगा कौन? हमें हमारे human rights कौन प्रोटेक्ट करके देता है? हमारा देश प्रोटेक्ट करवाता है। कैसे देश प्रोटेक्ट करवाता है? अगर हमारे घर में चोरी होती है, if there is a theft in our house,
what would be our next step? अगर आपकी जब ये कगार की चोरी हो जाती है, आप पहले चीज क्या करोगे? What you would do? You'll rush to a police station, right? To file a complaint. Now, to which police station you will go? Whichever is nearer to you or under which or within which jurisdiction you belong to, है ना? जिस jurisdiction में आपको उसी police station में जाकर complaint करोगे. लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई state ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? So ऐसे लोगों में ज़्यादा problems आती हैं as compared to people who are having nationality. Okay, so statelessness is the people who are stateless, they are highly vulnerable. They cannot exercise their human rights. और human rights से exercise नहीं कर सकते हैं तो बाकी के legal, civil, political, cultural rights तो बिल्कुल ही नहीं. Okay, क्योंकि recognize करने के लिए कोई है ही नहीं. Who will provide their right? ठीक है, जब हमें कोई right मिलता है ना तो उस right के साथ साथ remedy भी मिलती है. Right और remedy का क्या मतलब होता है? जर आपल्याला कुठला हक्क मिळाला, ठीक आहे, तो हक्क भंग झाल्यानंतर आपल्याला कुठेतरी जाता येऊ शकतं त्याचा क्लेम करण्यासाठी किंवा त्याची कंप्लेंट करण्यासाठी. म्हणजे नुसते हक्क देऊन फायदा नाही. तो हक्क भंग झाल्यानंतर कुठेतरी आपल्याला त्याचं कॉम्पन्सेशन किंवा काहीतरी त्याचं मिळायला पाहिजे. त्यामुळं राइट्स के साथ साथ हमें रेमेडीज भी मिळते. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. लॉ मध्ये आम्ही हे शिकवतो किंवा हे शिकतो की जिथे आपल्याला राइट मिळाला आहे तिथे आपल्याला रेमेडी असतेच. ओके, यानी जहां आपको कोई चीज बोली है, जैसे एंटी रैगिंग का ले लो, आपको बोला है कि भाई कोई रैगिंग नहीं करेगा. अगर कर दी तो क्या? अगर कर दी और करने के बाद आपने कुछ प्रोविजन ही नहीं रखे हैं या उस कल्प्रिट स्टूडेंट को आप एक्सपेल भी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपको राइट देने का इम्पॉर्टन्स ही क्या हुआ? त्याचा मतलबच काय राहिला? जर का तुम्हाला जो रॅगिंग करतोय तुमच्यासोबत त्याला जर का काही पनिशमेंटच मिळणार नसेल तर तुम्हाला रॅगिंग प्रोटेक्शन देऊन काय फायदा? ओके नाही. सो वेयर देयर इज अ राइट देयर हैज टू हैव अ रेमेडी. देयर हैज टू बी अ रेमेडी. Okay, the next category is national minorities. Now, who are known as national minorities? So all the people who do not form a part of majority population of a country, they could be classified as national minorities. ठीक है? National minorities म्हणजे majority पेक्षा कमी लोक एखाद्या कम्युनिटीची असतील तर ते minority मध्ये जातात. आणि ते कुठल्या बेसिसवर असतात? ते रिलीजन वर बेसिकली जास्त ब्रॉडली तर ते रिलीजन वर असतात. देन लँग्वेज वर असू शकतात, देन एथनिसिटी वर असू शकतात, म्हणजे कल्चरल गोष्टी. ओके, नाउ you might know कि United Nations संयुक्त राष्ट्र संघ जो इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे सगळ्या इंटरनॅशनल प्रॉब्लेम्सला हँडल करण्यासाठी, टॅकल करण्यासाठी. सो they adopt a number of declarations to protect rights and appointed several commissions to protect the rights of these people. So नॅशनल मायनॉरिटी, आता हे सगळे जे व्हलनरेबल ग्रुप्स आपण जे डिस्कस करतो ह्या सगळ्यांचे राइट्स प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपल्याकडे कन्व्हेन्शन्स आहेत इंटरनॅशनल लेवलवर, ट्रीटीज आहेत, लॉज आहेत. कन्व्हेन्शन आणि ट्रीटीज म्हणजे काय? तर लॉज इंटरनॅशनल लेवल. ओके, सो देर आर मेनी कन्व्हेन्शन्स हू डील्स विथ which deals with national minorities. Now next category is national migrant workers. Our national migrant workers, the term migrant worker has different meaning and connotations in various parts of the world. ठीक है, ये हर जगह सेम नहीं होगी, अलग अलग connotations में इसको यूज किया जाता है. It refers to both international and national migrants. Who are migrants? Can someone tell me who are migrants? Migrants are those people who move from one state to another in search of a job or better opportunities. Very good. So if any person moves from one country to another country in search of work or other revenues, they can be described as migrant worker. If we are calling them workers, so definitely they will be in search of
job. Such migrant workers shall not be nationals of the country wherein they work. So many times, due to lack of nationality, the migrant workers, their rights are affected compared to that of nationals of the country wherein they reside. So in order to protect the rights of such workers and their families, or to eliminate the discrimination taking place against them, the United Nations adopted an international convention in the year 1990, which is known as International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their families. Now, this convention came into effect in 2003. Now, according to that convention, a migrant worker means a person who is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a state of which he or she is not a national, यानी जिस देश को बिलोंग करते हैं वहां नहीं, लेकिन किसी और देश को, उस देश को छोड़कर किसी और देश के अंदर को अगर पैसों के लिए रेम्यूनरेटेड पैसों के लिए कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं जिनसे उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता है, that person is known as migrant worker. Now, apart from the UN, now in international level पे इन workers के लिए कौन सी organization है? International Labour Organization. Now, this International Labour Organization, they adopted a Migration for Employment Convention in 1949. And there is again one more convention, Migrant Workers Supplementary Provisions Convention in 1975. तो ये सारे छोटे-मोटे conventions हैं जो migrant workers के. Now there is another category called national migrant workers. Now who could they be? They are the people who move from one place to another, but within the boundaries of their nation, home nation. अपने ही देश के अंदर जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं in search of or get engaged in any activity, remunerated activity, then they are known as national migrant workers. They don't go beyond the boundaries of the nation, but within their own nation. Next category is disabled person. Now, if I say disabled, what thing first primarily comes to your mind? Who are disabled? कौन सी categories disabled में include होती हैं? जो physically disabled होते हैं, जो mentally disabled होते हैं. All kinds of disabilities are included here. So disability assumes different meaning in different contexts. So UN Declaration एक है disabled person पे of 1975. UNDRDP. इसका full form है United Nations Declaration on the Rights of Disabled Persons of 1975. So according to them, any person unable to ensure by himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual and or social life as a result of a deficiency, either congenital or not in his or her physical or mental abilities could be described as disabled people. तो disability यानी हम लोग जो हमारे देश के अंदर disability बोलते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को परस्यू नहीं कर पाता है, खुद के दम पे नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, तो वो पर्सन कौन है? वो डिसेबल है. ठीक है. So accordingly, any individual may also qualify as disabled if she has had impairment in the past or is seen as disabled based on a personal group of standard or norms. Now, such impairments will include physical, sensory thing, cognitive thing, developmental disabilities, mental disabilities, psychiatric or psychological infirmities. All these are included under the term disabled person. So, for this disabled person, UN का एक convention है, United Nations Convention on Disabled Persons. And this disability also includes mental disability. Then lastly, there is elderly person. Now, the people who are above the age of 60 years.
So the people, those who are 60 years and above in the age, they are normally described as old age people or elderly person. 60 वर्षांच्या पुढच्या लोकांना आपण old people असं म्हणतो. So according to them, according to the standard age, 60 is the age above which we call a person elderly or old age person. So very often the rights of these people are violated by family members or society or workplaces. So being elders, their rights need to be protected. And in order to protect their rights, there is again a UN convention. Okay? So it conducted a work. Yes. Okay, so UN again adopts a convention on October 1990 for elderly people or old persons. तो इनके लिए भी एक convention है. The next category is HIV AIDS person, the people, those who are affected by the disease. They are another kind of persons who are discriminated on many counts in enjoying their basic rights around the world. We all know that this is a very deadly disease and one cannot escape death who is suffering from this disease. So according to UN official agency of UNAIDS, UNAIDS, there are about 34 million people living in this world who are affected by HIV AIDS. पूरे देश के अंदर 34 मिलियन लोग अभी फिलहाल HIV AIDS या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर. 34 million people according to this text, they are living with HIV AIDS. So the UN works and adopts different strategies through its various organs to combat or to secure their fundamental and human rights. ठीक है. UNAIDS एक इनका है UNAIDS, Joint United Nations Program on HIV AIDS. इसको UNAIDS कहते हैं. ठीक है. Now the next and last and recent category of vulnerable people is the people who are in minority based on their sexuality. So due to the sexual orientation, there are certain categories: lesbian, gays, and transgenders. They, due to their sexual orientation and other habits of sexual activities, they are ill-treated. They are ill-treated in many parts of the world. Please mute yourself. Okay, so the people based on sexual minorities such as lesbians, gays, and transgenders, they are also one of the categories of vulnerable and disadvantaged people. So all the groups stated above are general classification. Okay, it may vary from country to country and different state to state. So generally, in Indian context, if we are dealing with Indian context, the following things are included under vulnerable groups. जो हम लोगों ने पढ़े हैं क्या है? First one is women, second children, scheduled caste and scheduled tribes, then aged people, migrant workers, sex workers, sexual minorities, HIV/AIDS people. HIV/AIDS people, so ये सारी जनरली मोटा-मोटी कैटेगरीज हैं जो वल्नरेबल और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के अंदर आती हैं. कौन है वल्नरेबल और डिसएडवांटेज्ड पीपल? ऐसे लोग जिनको बहुत ही आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. दे आर नोन एज वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल. नाउ टू इरेडिकेट their status or their exploitation, UN comes up with many conventions. अब इसी context के अंदर moving to our next unit, that is human rights of women and children. हमारी second unit क्या क्या cover करेगी? Hope the first unit was clear to you. First unit में हमने क्या देखा कि vulnerable और disadvantaged people का मतलब क्या होता है, कैटेगरी कौन-कौन होती है.
कौन कौन लोग, कौन कौन सी कैटेगरीज उसके अंदर आती हैं, उनके मीनिंग क्या क्या। Now, what are the challenges in front of them? ठीक है, customary, social, economic and cultural problems faced by those people. क्या क्या उनकी problems हो सकते हैं? If we talk about workers, आप हर एक कैटेगरी देखो और उनके प्रॉब्लम्स मुझे बताओ, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं विमेन को लेकर। As we have patriarchal society, तो वैसे ही women's के rights को exploit होते हैं, दबे होते हैं, उन्हें domestic violence face करना पड़ता है। अजून काही स्त्रियांना कुठल्या कुठल्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात इंडियामध्ये? डोमेस्टिक व्हायलन्स आहे, अजून पॅट्रिआर्कल सोसायटी असल्यामुळे काय काय इश्यूज आहेत, सोशल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज काय काय फेस करावे लागतात, किंवा मुलांना काय फेस करावे लागतात, किंवा वर्कर्सला काय फेस करावे लागतात. This slide is in front of you. So we'll go one by one. So equal pay for equal work. Yes, there are still many organizations where you can find the disparity between the wages of men and women. एकाच प्रकारच्या कामासाठी असेही काही ऑर्गनायझेशन्स आहेत आता सुद्धा जिथे स्त्रियांना वेगळा पगार आणि पुरुषांना वेगळा पगार दिला जातो. तर इथे बघा, इथे स्त्री का तेवढंच काम करत असेल जेवढं माणूस करत असेल किंवा पुरुष करत असेल तरी त्यांना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नाही दिले जात. सो इट कॅन बी एन इश्यू which they face in their workplace, equal pay for equal work. They do not get equal pay for equal work. Then independent mechanism or commission to establish and to deal with each category of people. Yes, it talks about the concern to establish an independent mechanism or committee to tackle the issues. ठीक है. Then basic compulsory education. Yes, the children of India, they do not get equal opportunities to get compulsory education or basic education. आता ही खेड्यापाड्यात लोक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत. हे कोणासोबत होतं? हे मुलांसोबत होतं. So again it means that they are easily exploitable because being in a vulnerable situation. Okay, what other problems you may enumerate? Poverty तर आहेच आहे, sex trade आहे, slavery आहे, then starvation है, lack of access to education है, medical health facilities है. ये सारी चीजें इन लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिलती है. ठीक है. So human rights being inseparable rights, they could not be sold, pledged, forfeited or denied for any reason. So all the documents of human rights are committed for the promotion of human rights of all, including the vulnerable groups. ह्या particular groups साठी वेगळे human rights का प्रोव्हाइड केले आहे? कारण ही ह्या लोकांची कॅटेगरी अशी आहे की जी खूप इझिली एक्सप्लॉइट होऊ शकते, किंवा जनरली आपल्या देशामध्ये किंवा इतर देशांमध्ये ह्या कॅटेगरीला सगळ्यात जास्त एक्सप्लॉइट केलं जातं. ठीक आहे. दॅट्स वाय दे होल्ड द स्टेटस ऑफ vulnerable and disadvantaged group. Now many of the problems are mostly common to vulnerable groups, like I told you: poverty, nutritional lack of access to nutritional food, then sufficient clothing, adequate shelter, education, health facilities, social security, access to law and justice system, participation in governance. ये सारी जो चीजें हैं ये इन लोगों को कम मिलती है. They are not easily available for these class of people. Okay, so despite of adopting legal instruments, conventions, policy formulations, both at international and national level,
they are specified to promote the rights of these groups, but इनके problems ही इतने ज़्यादा हैं, the socio-economic cultural differences भी इतने ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से इन सारी vulnerable और disadvantaged people के rights को protect कर पाना अभी तक इतना मुश्किल बनता है, ठीक है? Now, moving towards our next unit. ये यूनिट हमें दो एस्पेक्ट के अंदर पढ़नी है. One would be on women and the other would be on children. ठीक है, दोन कॅटेगरीज आपण सेकंड युनिट मध्ये कव्हर करणार आहोत. पहिली आहे ह्युमन राईट्स ऑफ विमेन. विमेनचे काय काय ह्युमन राईट्स आहेत आणि दुसऱ्या सब पॉइंट मध्ये आपण बघणार आहोत चिल्ड्रनचे काय काय ह्युमन राईट्स आहेत किंवा इंटरनॅशनल लेवलवर त्यांचे काय काय laws त्यांच्यासाठी आहेत, काय कन्व्हेन्शन्स. ओके, नाउ ह्युमन राईट्स अँड विमेन्स राईट्स. विमेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर पॉप्युलेशन. जेवढे माणसं आहेत ऑब्वियसली त्याच्यापेक्षा कमी विमेन आहेत, बट अ सोसायटी consists of both men and women. ठीक है, however their enjoyment of rights is not equal or is not satisfactory or is not at par with the men. जेवढे राईट्स माणसांना आहेत किंवा राईट्स तर दोघांनाही आहेत, पण माणसांचे राईट्स जास्त प्रोटेक्टेड राहतात, जास्त पारवर राहतात. दे आर नॉट एट पार विथ women. Okay, women's rights जास्त exploitable असतात. So in every society from ancient to modern times, the women are considered as the property of men to serve their interests in both society and in domestic life. So in order to stop such practices, United Nations and the international community, they evolved a number of methods to protect the rights of women. तर ह्यांच्यामध्ये ह्यांनी बरेचसे एफर्ट्स घेतले. त्यामध्ये CEDAW आहे, त्याच्यात प्रिव्हेन्शन रिलेटेड खूप काही कन्व्हेन्शन्स आहेत. ठीक आहे, तर हे सगळे कन्व्हेन्शन्स काय करतात, ह्युमन राईट्स ऑफ वुमेन, विमेनच्या स्त्रियांच्या ह्युमन राईट्सला प्रोटेक्ट करतात. व्हॉट इज द इंटरनॅशनल सिनेरियो रिगार्डिंग दिस? Now, during the drafting of Charter of United Nations, women का जो प्रोटेस्ट, women ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमारे भी ह्यूमन राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट होने चाहिए. So according to the preamble of the Charter of United Nations, it declared that the human rights of the people of the world be enjoyed by all without any kind of discrimination towards women. UNचा जे ड्राफ्टिंग मध्ये जे प्रिएम्बल आहे फर्स्ट at the first place, the preamble says that there will not be any discrimination between men and women. So international community promotes the human rights of women. ठीक है, आता काय काय efforts घेतले गेले? So the first effort for the general provisions, apart from general provisions, the first significant effort taken by UN was from 1952. तो 1952 में क्या किया? The Convention on the Political Rights of Women. 1952 में ये convention आया, Convention on Political Rights of Women. Then again in 1974, the Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict. हे सगळं तुम्हाला त्याच्या आतमध्ये काय झालं हे लक्षात ठेवायची गरज आहे. तुम्हाला फक्त नावं लक्षात ठेवा जेणेकरून एक्झाम मध्ये तुम्ही करेक्ट मार्क करू शकता. So the Convention on the Political Rights of Women of 1952 and the Declaration on the Protection of Women and Children in Armed Conflict in 1974. Now, in spite of these efforts of the world community to promote to protect the human rights of women, the traditional aspects that are adopted in various parts of the world could not bloom the rights of women as advocated by international law of human rights. So, human rights के अंदर again there was a effort taken which was known as CEDAW. Okay, have you heard the term before, CEDAW?
No, ma'am. Okay. I'll let you know gradually. So CEDAW is the international convention, basically primarily deals with rights of women, human rights of women, protection of women. Women के protection के लिए CEDAW जो था convention बना था UN की तरफ से. Now अभी हम देखेंगे कि ये जो CEDAW था पॉपुलरली इसको CEDAW बोलते हैं. इसका फुल फॉर्म था द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women, CEDAW, the convention on the elimination of all forms of discrimination against women. It was adopted in 1979. This convention considered as a milestone in the development of women's rights, and it addressed to eliminate all kinds of discrimination. स्त्रियांचा जेवढं काही डिस्क्रिमिनेशन होत होतं त्या सगळ्या डिस्क्रिमिनेशन्सला एलिमिनेट करण्यासाठी हे कन्व्हेन्शन 1979 मध्ये आणलं गेलं. So this convention, as I said, was a milestone in the development of women's rights. आता ही जेव्हा इंटरनॅशनल सिनारिओ मध्ये आपण वुमेनसाठी जर काही बघतो तर आपण सगळ्यात आधी CEDAW बघतो. CEDAW. Please remember this for the examination. So the convention has came into force in 1981, and at the time of convention, 187 states, 187 देशांनी याला ratify केलं होतं. Ratify करणं म्हणजे ह्याचा signatory होणं. ठीक आहे? That those 187 people would abide by or would follow the regulations or rules of CEDAW. They are parties of this convention. So among the few who have not became parties to the CEDAW, they were Iran, Palau, Somalia, Sudan, South Africa, Tonga, United States of America. हे जे सगळे देश आहेत हे या कन्व्हेन्शनला रॅटिफाय म्हणजे साइन तर केलं but they will not ratify the convention. Now what is the difference between signing the convention and ratifying the convention? Signing can be done, but ratifying is when you make laws in your own nation based on you make law I'm so sorry, I had lost connection due to some issues. Hope my screen is visible to you. Okay. So we were discussing CEDAW. So CEDAW is a milestone in international scenario in respect of women. अजून काही बऱ्याचशा गोष्टी इंटरनॅशनल लेवलवर आहेत ज्या स्त्रियांच्या हक्काला प्रोटेक्ट करतात. कुठल्या स्त्रिया? ओव्हरऑल सगळ्याच देशांच्या स्त्रिया. So we were talking about this convention. This convention has a preamble and it contains 30 articles. या 30 आर्टिकल्स मध्ये काय आहे तर सगळे विमेन्स अगेन्स्ट होणाऱ्या डिस्क्रिमिनेशनला कसं एलिमिनेट करावं ह्याच्या विषयी हे आर्टिकल्स आहेत. So we will just analyze this article according to the convention. ह्या कन्व्हेन्शन मध्ये डिस्क्रिमिनेशनला कसं डिफाइन केलं गेलं आहे.
So you can see the screen. There is a definition in called Article 1. So this is Article 1, which says कि discrimination म्हणजे काय असतं. So discrimination against women is any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex, which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field. Now, see, we are law students. Though I teach law, but I call myself a student, always a law student. One should always be a learner. So, while dealing with these provisions, what we usually teach to the students कि आपको जब कभी इतने बड़े-बड़े provisions दिखते हैं ना, तो आपको उन provisions को break करके analyze करना चाहिए. जर आता ही definition पाहिली तर ही खूप मोठी आहे. थोडक्यात काय सांगायचं की बाबा स्त्रियांच्या विरुद्ध जर काही discrimination होत असेल तर त्याला discrimination म्हणतात. पण हे त्यांनी एवढं चार जे आपल्याला दोन शब्दात सांगता येऊ शकतो ते चार वाक्यांमध्ये का सांगितलं. तर ह्याच्यामध्ये बरेचसे कंटेंट्स ते घेतात, इंग्रेडियंट्स ते घेतात. ह्यांचं इंग्रेडियंट्स ब्रेक करून कसं वाचायचं. एनी डिस्टिंक्शन. नाउ हियर वी गेट आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन एंड रिस्ट्रिक्शन. दो all these three words for a layman would mean the same, but for a law student or a student of polity, आता आपल्याला हे कळेल की डिस्टिंक्शन, एक्सक्लुजन आणि रिस्ट्रिक्शन मध्ये काय फरक आहे. डिस्टिंक्शन म्हणजे काय, तर डिस्क्रिमिनेट करणं, दुजाभाव करणं, एकाला वेगळी ट्रीटमेंट दुसऱ्याला वेगळी ट्रीटमेंट. एक्सक्लुजन करणं म्हणजे काय की चार लोकांना एक गोष्ट देणं आणि एकाला नाही देणं, दॅट इज एक्सक्लूड करून टाकायचं. रेस्ट्रिक्शन म्हणजे काय की ज्या सवलती सगळ्यांना दिलेल्या आहेत त्यात दुसऱ्याला तेवढ्या न देणे, काही कमी देणे, काही रेस्ट्रिक्शन्स लावणे. रेस्ट्रिक्शन मध्ये आपण स्त्रियांमध्ये रेस्ट्रिक्शन आपल्या भारतामध्ये लावतो की 7च्या आत घरात यायचं. आता नाही लावत पण बऱ्याचशा घरांमध्ये अजूनही आहे की 7च्या आत घरात यायचे, आपण रेस्ट्रिक्शन लावतो. एक्सक्लुजन काय करतोय आपण की बाबा फक्त पुरुषांनी जॉब करायचा, बाईंनी जॉब करायचा नाही, म्हणजे ह्या गोष्टीपासून, या हक्कापासून तिला आपण एक्सक्लूड करतो. डिस्टिंक्शन म्हणजे काय की बाबा डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे एका जागी जर का काम करत असेल तर स्त्रियांना वेगळा पगार द्यायचा, माणसांना वेगळा पगार द्यायचा तेवढ्याच कामासाठी. बरेचसे ऑर्गनायझेशन तर असे असतात की बाबा स्त्रिया जास्त पगार डिमांड करत नाही म्हणून काही ऑर्गनायझेशन फक्त लेडीजला जॉबवर ठेवतात, माणसांना ठेवत पण नाही, जस्ट टू गेट कन्सेशन इन फाइनेंशियल थिंग. तो वहां पे पैसे बचाने के लिए सिर्फ लड़कियों को या फिर औरतों को ही जॉब पे रखा जाता है, क्योंकि there is a tendency, there is an observation in the tendency of women that they do not ask for more money. ये भी एक tendency observe की गई है in many researches. So there are many organizations who only employ women in their organization because they accept large amount of work in less payment. So that's a different thing. We will come to again our Article 1. So Article 1 tells us about the restriction, exclusion or restriction made on the basis of sex, which has the effect of purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women. हे distinction, exclusion आणि restrictions केल्यामुळे स्त्रीला जर का तिचे हक्क वापरता येत नाहीये, एन्जॉय करता येत नाहीये, तर त्याला म्हणतात डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट विमेन. Okay, then next article 2 states कि by accepting the convention, states commit themselves to undertake a series of measures to end discrimination against women. आता जे parties आहेत त्या convention त्यांनी काय करायचं, they will incorporate the principle of equality of men and women in their legal system. जो भी इस convention की parties है वो जो भी मतलब पार्टीज कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन नहीं हो सकते, स्टेट हो सकते हैं. ठीक है, एक लक्षात घ्या, जेव्हा इंटरनॅशनल लॉ आपण शिकतो तर त्या इंटरनॅशनल लॉचे बरेचसे पार्ट आहेत, पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ आणि प्रायव्हेट इंटरनॅशनल लॉ. तर पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ मध्ये सब्जेक्ट मॅटर कोण असतं, देश असतात.
ठीक आहे. आणि प्रायव्हेट इंटरनॅशनल मध्ये सब्जेक्ट मॅटर हे इंडिव्हिज्युअल लोक असतात. म्हणजे जर का एका इंडियन माणसाने एका आफ्रिकन बाईशी लग्न केलं आणि आता त्यांना डिवोर्स घ्यायचा आहे, तर ते कुठल्या देशाच्या लॉजला फॉलो करणार, कोणत्या डिवोर्सच्या लॉजला फॉलो करणार, त्या आफ्रिकन लॉज फॉलो करणार, इंडियन लॉज फॉलो करणार. ठीक आहे. सो दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट that is dealt under private international law. आणि पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ मध्ये सगळे देशांच्या अगेन्स्ट जे काही चालू असतं, म्हणजे इट इज नॉट ऑन अ इंडिव्हिज्युअल लेवल, इट इज ऑन अ नॅशनल लेवल, यानी स्टेट का लेवल. एक स्टेट, वन स्टेट विल डील विथ द अदर स्टेट. तर ते देशांमध्ये जे काही चालतं ना ते पब्लिक इंटरनॅशनल लेवलवर असतं, लॉ मध्ये असतं. So every nation which is signatory to CEDAW, that nation will incorporate the principle of equality of men and women in their legal system. तर जसं आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे की प्रत्येक माणसाला सेम पेमेंट मिळाला पाहिजे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन अँड विमेन, हे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दिलं गेलं आहे. हे का दिलं आहे? कारण आपण अशा काही इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शनचे सिग्नेटरीज, पार्टिसिपंट्स आहोत जे आपल्याला फॉलो करणं मॅन्डेटरी आहे. सो आर्टिकल 2 says in order to incorporate the right of principle of equality of men and women in their legal system, the nation should abolish all discriminatory laws and adopt appropriate laws prohibiting discrimination against women. Then next is to establish tribunals and other public institutions to ensure the effective protection of women against discrimination. ट्रिब्युनल्स म्हणजे काय? ट्रिब्युनल असले पाहिजे, कोर्ट असले पाहिजे. कशासाठी? की जर का या स्त्रियांच्या हक्कांचं उल्लंघन होत असेल तर त्यांना काहीतरी रेमेडी, कुठेतरी प्लॅटफॉर्म पाहिजे जिथं ते आपला हक्क मागू शकतात. Then to ensure elimination of all acts of discrimination against women by persons, organizations or enterprise. So थोडक्यात काय, जे जे या CEDAW सिग्नेटरी आहेत त्यांना सगळ्यांना मॅन्डेटरी आहे की आपल्या आपल्या देशाच्या कायद्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आणायच्या, ह्या सगळ्या तरतुदी करायच्या. कुठल्याही प्रकारचं स्त्री आणि पुरुषामध्ये डिस्क्रिमिनेशन झालं नाही पाहिजे. सो आर्टिकल 3 comes up next. It sets out equal rights for women regardless of their marital status in all fields, political, economic, social, cultural and civil, and calls for national legislation banning discrimination. तर आर्टिकल 3 काय सांगतं की स्त्रीला तर तिच्या म्हणजे वैवाहिक स्टेटस वगळता सगळ्या गोष्टी, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ मैरिटल स्टेटस, यानी भले वो शादीशुदा हो या ना हो, उसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स वैसे ही बराबर मिलने चाहिए जैसे मेन को मिलते हैं. There should be no discrimination which would ban or which would hamper the political, economical, social and cultural rights of women. ठीक आहे. आता जेव्हा आम्ही लॉ शिकवतो किंवा लॉ वाचतो त्याच्यामध्ये बरेचशा अशा केसेस दिसतात. एक केस होती, तुम्हाला मी नाव सांगतो, एक केस होती नरगिस मिश्रा म्हणून, नरगिस मिर्झा. तर तिचं काय झालं होतं, शी वॉज एन एअर होस्टेस अँड शी कन्सिव्ड while being on the duty. म्हणजे तिचा जॉब चालू असताना ती प्रेग्नेंट राहिली आणि प्रेग्नेंट राहिल्यावर तिला तिच्या जॉब मधून काढून टाकलं. सो इट इज समथिंग विच शुड नॉट हॅपन. तर अशा बरेचशा काही केसेस असतात की जिथे स्त्रियांना काही नॅचरल गोष्टींमुळे त्यांचा जॉब सोडावा लागतो. सो दिस इज डेफिनेटली काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. हे पुरुषांसोबत नाही होत कारण येस ते नॅचरली कॅन नॉट कन्सीव अँड दे कॅन नॉट डिलिव्हर, बट येस दिस डिस्क्रिमिनेशन कॅन नॉट बी एंटरटेन. कारण त्या बाईला जॉबवरून काढून टाकणं इज नॉट अन ऑप्शन. दे कुड हॅव granted her a maternity leave दिली असते, पण जॉब मधून टर्मिनेट करणं, कारण ते एअर होस्टेसनी कसं छान व्यवस्थित असं दिसलं पाहिजे अशी एक धारणा असते, त्यामुळे ती त्या पॅरामीटर्स मध्ये बसत नव्हती प्रेग्नेंट असल्यामुळे, त्यामुळे तिला तिच्या जॉब मधून काढून टाकलं. So this is a very famous case which tells us about discrimination against women. So these principles
ये जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, ये प्रिंसिपल्स अगेन दे आर elaborated in detail in this convention. So ह्या कन्व्हेन्शन मध्ये स्त्रियांच्या हेल्थ राईट्स वरती पण भरपूर भर दिला गेला आहे. The convention it also emphasized on the health rights of women, including reproductive rights and hygiene rights. ठीक है. So this is the convention known as CEDAW. आता इंटरनॅशनल लेवलवर बऱ्याचशा मोठमोठ्या कॉन्फरन्सेस होतात, कॉन्फरन्सेस रिलेटेड टू विमेन. आता ह्या कोणकोणत्या कॉन्फरन्सेस होतात? तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द कॉन्फ्रेंसेस, बिकॉज you can be asked questions in your MCQs. So questions based on these pointers can be asked. I'll forward the PPT later on once we are done with the lecture. So World Conferences on Women. So there are some highlighted conferences I have mentioned in the slides. The first World Conference was conducted during June to July, that is 19 June to 2nd July 1975 at Mexico. So in this conference there were 3 objectives which were enshrined. सबसे पहले था full gender equality and the elimination of gender discrimination. Yes, they will again talk about equality. Gender equality होनी चाहिए men and women को. Then second, the integration and full participation of women in development. प्रत्येक स्तरावर, देशाच्या प्रत्येक डेव्हलपमेंटच्या स्तरावर स्त्रियांचंही तेवढंच पार्टिसिपेशन झालं पाहिजे जेवढं मेनचं आहे. An increased contribution by women towards strengthening world peace. So again the demand for कि women का ज़्यादा से ज़्यादा participation हो in maintaining and strengthening the world peace. So these were the 3 objectives of first conference. Then comes second conference in 1980. It was held on 14th to 30th July of 1980 at Copenhagen. Second World Conference on Women. So the conference recognized that there was a disparity between women's guaranteed rights and their capacity to exercise them. म्हणजे काय की तुम्ही त्यांना एक हक्क तर दिले पण ते हक्क बजावण्यासाठी काही प्लॅटफॉर्म नाही दिला किंवा त्यांची तेवढी ताकदच नाहीये किंवा त्यांची तेवढी कॅपॅसिटीच नाहीये की ते जाऊन आपला हक्क बजावू शकतात. So participants identified their 3 spheres in which they measure the equality. The equality ह्या कॉन्फरन्स मध्ये इक्वालिटी मेजर करण्यासाठी 3 spheres, 3 पॅरामीटर्स दिले गेले. सगळ्यात पहिलं दिलं गेलं इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन. क्या सारी महिलाओं को एजुकेशन इक्वली मतलब उतना ही वैसे ही एक्सेसिबल है जैसे मेन को है. इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन. सेकेंड, equal access to employment opportunities. मेनला जेवढे काम करण्याचं जॉब करण्याच्या संधी आहेत तेवढ्याच बायकांना पण उपलब्ध आहेत का, तर हा होता सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह. थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह वाज टू एडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज. या विमेन को प्रॉपरली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रॉपरली मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो इन 3 पैरामीटर्स पर सेकंड कॉन्फ्रेंस जो थी वो फोकस कर रही थी. कौन कौन से 3 पैरामीटर्स थे? पहला था एजुकेशन का, दूसरा था एम्प्लॉयमेंट का और तीसरा था हेल्थ केयर सर्विसेज. देन कम्स द थर्ड कॉन्फ्रेंस, थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन which happened on 15th to 26th June in 1985 at Nairobi. So the United Nations says that the delegations of member states believe that the improvements observed had benefited only a limited number of women. So the Nairobi conference was objected to seek new ways of overcoming obstacles for achieving the objectives of the decade. क्या objective थे? दोबारा again वही चीज, equality, development and peace.
ठीक आहे. म्हणजे एक गोष्ट बघा, इंटरनॅशनल लेवलला पण तेच आहे किंवा नॅशनल लेवलला पण तेच आहे. सतत आपण दरवर्षी एफर्ट घेतो काहीतरी गोष्ट अचीव करण्याची, तरी सेकंड वर्षी आपण आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये तीच गोष्ट असते. ठीक आहे. जसं आता हे कॉन्फरन्स, थर्ड कॉन्फरन्स पर्यंत आपण पोहोचलो, तरी पण त्यांना अजून काय अचीव करायचं, त्यांना इक्वालिटीच अचीव करायची, त्यांना पीसच अचीव करायचं, त्यांना डेव्हलपमेंटच अचीव करायची. सो दे इट शोज दॅट इवन ॲट इंटरनॅशनल लेवल ओनली एफर्ट्स आर बीइंग टेकन, नो इम्प्लिमेंटेशन टेक्स प्लेस. फक्त प्रयत्नच केले जातात, फक्त पॉलिसीजच बनल्या जातात, फक्त रेग्युलेशनच बनले जातात, पण ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन फार लांब असतं किंवा ते होतच नाही. So why there are same issues occurring in all the conferences? Because there are only conferences, there is no implementation. Why? Because internationally हम लोग लॉज तो बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो इंटरनेशनल लॉ उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता. क्या इफेक्टिव होता है? नेशनल लॉज इफेक्टिव होते हैं. ठीक है. आर लॉज ऑफ आर नेशन आर मोर significant factor to implement the international law even at our nation. आपल्याकडे इंटरनॅशनल लॉ इम्प्लिमेंट करण्यासाठी पण काय मजबूत असलं पाहिजे, तर आपले लॉज मजबूत असले पाहिजे. आपल्या लॉज मध्ये ते प्रोव्हिजन्स असले पाहिजे ज्या प्रोव्हिजन्समुळे आपण इंटरनॅशनली जे चांगल्या गोष्टी होत आहेत त्या आपल्याकडे अडॉप्ट केल्या जातात. तर तसं काहीच होताना दिसत नाही. ठीक आहे, आपण लॉज बनवतो, आपल्याकडे आहेत की आपण इंटरनॅशनल लॉज आपल्याकडे जसं अभिनंदनचं झालं, तरी दरवर्षी जर काही अशाच कॉन्फरन्सेस होत आहेत, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्यंत आलो तरी त्यांच्या विमेनच्या एज्युकेशन बद्दल बोललं जातं, विमेनच्या एम्प्लॉयमेंट बद्दल बोललं जातं, विमेनच्या हेल्थकेअर बद्दल बोललं जातं. मग हे अचीव का होत नाही? अचीव झालं असतं तर एवढ्या रिपीटेड कॉन्फरन्सेस घ्याव्या लागल्या नसत्या. So it shows that international law is a kind of weak law. It is not strong law. Which law is strong for us? Our national law is strong for us because we are directly subjected to our national law. जर काही नॅशनल लॉ आपण व्हायोलेट केला तर आपल्याला प्रोसिक्यूट केलं जातं. बट आपण इंटरनॅशनल लॉ व्हायोलेट करू शकतो का? येस, करू शकतो, पण आपण इंडिव्हिज्युअली नाही करू शकत. देयर आर स्टेट्स हू वुड व्हायोलेट द इंटरनॅशनल लॉ, अँड टू प्रोसिक्यूट स्टेट अंडर इंटरनॅशनल सिनेरियो इज नॉट दॅट इझी. सो इंटरनॅशनल लॉ जरी लॉ म्हणत असलो तरी एक प्रकारचा तो वीक लॉ आपण म्हणू शकतो, कारण त्याच्यामागे काही सँक्शन्स नाही, त्याच्यामागे काही पनिशमेंट्स नाही, बांधिलकी नाही देशांना जर का वाटलं या कन्व्हेन्शनला पार्टी व्हायचं तर त्या कन्व्हेन्शनला पार्टी होतात, जर का नाही वाटलं तर ते नाही. सो बाइंडिंग फोर्स नहीं है इन इंटरनेशनल लॉ. Let's come to our fourth World Conference on Women, which happened on Beijing in 1995. So it was conducted to for implementation of the agenda which was adopted in third conference मधले objectives achieve करण्यासाठी fourth conference झाली, and about 189 countries took part in this conference, and this was the biggest conference in the history of women conference. Okay, so please remember the fourth congress and which was the important one, the last one, the fourth one was the important one. And उसके अंदर भी कौन-कौन से issues थे? Same, women and poverty, education and training of women, then women and health, women and armed conflict म्हणजे काय? War, violence against women and the economy, women in power and decision making, institutional mechanism for advancement of women, human rights of women and media, women and girl and child, then women and environment. तो ये सारी जो चीजें थी वो सारी चीजें women के लिए efforts लिए गए, which were discussed in the fourth conference. Now let's go through the national standards. What are the national standards? इंडिया मध्ये काय काय लॉज आहेत वुमेन साठी? सगळ्यात आधी बघूया आपण डाउरी प्रोहिबिशन ऍक्ट आहे 1961 चा. डाउरी म्हणजे काय? दहेज. सो हे काय प्रोहिबिट करतो हा ऍक्ट? दिस ऍक्ट प्रोहिबिट्स द डिमांड ऑफ डाउरी बाय द in-laws in any form linked with marriage. म्हणजे हुंडा घेणे आणि हुंडा देणे is criminalized.
So criminalized under which act? Dowry Prohibition Act of 1961. Then there is Child Marriage Restraint Act of 1929. So it prohibits any marriage of a girl below age of 18 years. Then there is Hindu Marriage Act 1955. Hindu Marriage Act मध्ये काय आहे? Equal right of inheritance of property, then co-personal property, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या हिंदू लेडीला मिळायला पाहिजे ह्या सगळ्या, किंवा लग्नाशी रिलेटेड मॅरेजशी संबंधित जे काही कायदे आहेत ते सगळे हिंदू मॅरेज ऍक्ट मध्ये आहेत 1955. And please remember this Hindu Marriage Act applies to the Hindu ladies, only Hindu ladies. Okay. Then there are Immoral Trafficking Act of 1986. Okay. It prohibits the selling, soliciting of women or girls for any immoral purpose. म्हणजे देह व्यापार म्हणतो आपण ज्याला, selling and soliciting women or girls. Then Indecent Representation of Women's Act 1986. It acts punishes the exploitation of women or depiction of women in any indecent manner. म्हणजे बाई लाईक indecent प्रकारे किंवा obscenity जर का प्रस्तुत केली तर ते punishable आहे. Then Commission of सती प्रथा हे तर खूप जुने आहेत. National Commission of Women's Act 1990. Then there is PDT A Act of 1994, यानी Prenatal Diagnostic Technique Regulation and Prevention of Misuse Act of 1994. It was this act prohibits the scanning of fetus. म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, पोटातलं बाळ स्त्री आहे की पुरुष आहे हे स्कॅनिंग करणं इलिगल आहे, आणि अबॉर्शन करणं, फिमेल फिटिसाइड करणं इलिगल आहे. Then Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005, ज्याला आपण Domestic Violence Act शॉर्ट मध्ये म्हणतो. म्हणजे इनलॉजने काहीही केल्यास, काही मारहाण केल्यास या ऍक्टच्या अंडर एक स्त्री कंप्लेंट करू शकते. ठीक आहे. So this was all about human rights of women. Now our second category talks about human rights and children. So let's come to the second group of vulnerable people. That group is children. So children are another major category whose rights are affected by negligence and other conditions in the society. बरेचशा देशांमध्ये मुलांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. दुर्लक्ष म्हणजे काय, की बाबा मुलांच्या प्रगती, मुलांचे हक्क, मुलांचे डेव्हलपमेंटवर लक्ष दिलं जात नाही. आणि इंटरनॅशनल लेवलवर एक ऑर्गनायझेशन आहे जी मुलांसाठी काम करते, तुम्हाला माहिती असेल त्याला काय म्हणतात, युनिसेफ, युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड. ठीक आहे. सो a child has a number of basic rights such as protection and prevention of illegal abortion. Abortion करण्यापासून चाइल्डचे राइट्स चालू होतात की प्रत्येक चाइल्डला जन्म घ्यायचा अधिकार आहे. जर का ते बाळ पोटात जन्म घेत आहे तर त्याला जन्म घ्यायचा, जर का बाळ तयार होत आहे तर त्याला जन्म घ्यायचा, त्याला अस्तित्वात यायचा अधिकार आहे. ठीक आहे. इट हॅज right to get protected and get prevented from illegal abortion. Then if the child is out of mother's womb, then he gets a life, then he has a right to nourishment, he has a right to get proper nutrition, adequate nutrition. It is his right to get adequate food, basic health care, basic love and affection of the family, and also basic love and affection of society. Society ने लाड करावा असं नाही, पण society ने abuse करू नये कुठल्याही child ला. ठीक आहे. He has a right to get basic education, right to development, and right to identity, and he has also a right to lead his life along with the society. ठीक आहे. सगळ्यात बेसिक गोष्ट जी आहे जी चाइल्डच्या राइट्स वर जास्त सगळ्यात आधी हॅम्पर करते, दॅट इज पॉवर्टी. ठीक आहे. Poverty is a negation to the rights of millions of children in many societies around the world, not only in India but around the world. So according to UNICEF, जे मी आता सांगितलं, United Nations Children's Emergency Fund,
ह्यांच्या एका रिपोर्ट ह्यांच्या एका रिसर्चच्या माहितीच्या अनुसार there are 10 million children every year below the age of 5 die due to lack of proper medical care. व्यवस्थित मेडिकल केअर न मिळाल्यामुळे 10 मिलियन पेक्षा जास्त मुलं दरवर्षी मरतात जी 5 वर्षाच्या खालील आहे. इन्फंट्स ज्यांना आपण म्हणतो, they die due to lack of proper medical care. And about 150 million children are underweight due to lack of nutrition. व्यवस्थित अन्न न मिळाल्यामुळे, न्यूट्रिशियस अन्न न मिळाल्यामुळे 150 मिलियन मुलं अजूनही मरतात, अंडरवेट राहतात, स्टार्व राहतात, हंगर प्रोन राहतात. ठीक आहे. So we will see the efforts taken at international level for children. Let me move the slide first. Okay. So the basic or the fundamental or the primary convention which talks about the rights of children is CRC, that is Convention on the Rights of Child. Okay? Convention on the Rights of Child. So the United Nations, considering the number of abuses that are raising all over the world against the child, it adopted a convention in 1989. एक convention adopt केलं. त्या conventionला 190 states they became parties by ratifying the convention. How many parties were there? There were 190 parties to the CRC convention. ठीक है. तो ये convention का objective क्या था? The objective behind the convention is protection and prevention of the exploitation of human rights of children. जे मुलांच्या human rights exploit होण्यापासून protect करणं. ठीक है. As human rights, children rights are legally guaranteed their rights internationally and to all kinds of discriminatory abusive practices that are adopted against their life and liberty. So apart from civil and political, economic, social, cultural rights, they have independent rights. क्या right है उनके पास? कि to live with their parent and to be taken care of. प्रत्येक बाळाचा, प्रत्येक चाइल्डचा हा अधिकार आहे की त्याला त्याच्या पेरेंट सोबत राहता यावं आणि काळजी त्याची घेतली जावी. ठीक आहे. So this convention, it was the first legally binding comprehensive document which was addressing all the rights of children, imposing binding obligation on the states to adopt and implement the provisions of it. So ह्या convention मध्ये आहेत 54 articles. ठीक आहे. सगळ्या articles मध्ये काय आहे? It provides for the establishment of an international commission on child rights. प्रत्येक नेशन जो ह्या CRC चा सिग्नेटरी आहे, त्या सगळ्या नेशन्सनी आपल्या नॅशनल लॉज मध्ये ह्या कन्व्हेन्शन मध्ये दिले गेलेले राईट्स इम्प्लिमेंट करून घ्यावे. ओके. So apart from defining the concept of child, according to this convention, child म्हणजे कोण? तर 18 वर्ष आणि 18 वर्षाच्या खालील सगळी मुलं हे कोण आहेत? चाइल्ड आहेत. So every human person below the age of 18 years is regarded as a child. ठीक आहे. चाइल्ड कोणाला म्हणतो आपण? 18 वर्षाच्या खालील मुलांना आपण चाइल्ड. Apart from defining the concept, CRC मध्ये 4 important principles दिले आहेत relating to child. So what are these important principles? सबसे पहले है non-discrimination principle. So this provision makes a binding obligation on the state not to discriminate a child under any circumstances. म्हणजे काय? कुठल्याही मुलाला आपण डिस्क्रिमिनेट करू शकत नाही. ह्याचं एक्झाम्पल, लॉशी रिलेटेड एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. आपण एक पुरुष जर का एका बाईशी लग्न करतो आणि त्या पत्नीशी त्याला जर का एक मूल होतं, तर त्याला आपण लीगल स्टेटस देतो दॅट दिस चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड. ठीक आहे. तेच जर का
तो बाहेर अफेअर करतो आणि त्याला दुसऱ्या स्त्रीपासून एखादं मूल होतं, सो वी कॉल देम इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी अनैतिक मूल आहे हे, आणि हे पहिलं व्हॅलिड आहे, दुसरं इनव्हॅलिड आहे. आधी हे लॉ मध्ये पण आपण हे दोन टर्म्स वापरत होतो, लेजिटिमेट अँड इलेजिटिमेट, बट due to signing of this convention or due to implementation of non-discriminatory thing between children, हे जे illegitimate status होतं चाइल्डचं ते काढून टाकलं गेलं. आता every child is a legitimate child. Even in law we cannot say a child is illegitimate though he has been arrived out of wedlock, valid wedlock. म्हणजे लग्नाच्या बाहेर जर का आपण असेल आणि जर का ते बाळ अनैतिक बाळ असेल तरी लॉ मध्ये त्याला स्टेटस इलिजिटिमेट आता दिलं जात नाही, ते चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्डच राहतं. Then non-discrimination हो गया. Then best interests of the child. So the convention imposes an obligation on the state parties to take steps that any law that is in vogue or enacted in future, including societal conditions, practices, in no way affect the best interest of children. So this second principle stresses upon the nation to implement the laws even in future. म्हणजे भविष्यातही जे काही लॉस तुम्ही बनवताल ते असे बनवा किंवा असे नसले पाहिजे जे चाइल्डच्या राईट्सच्या अगेन्स्ट आहेत. So no nation can frame laws in future which will go against the rights or the interest of children. Third one is the right to life, survival and development. Now it is the duty of every state, प्रत्येक देशाची ही जबाबदारी आहे की त्याच्या देशातल्या नागरिकांचा किंवा त्याच्या देशातल्या मुलांना proper care दिली गेली जावे. Care relating to what? Care for development of child, which includes physical, mental, social, emotional, cognitive, cultural, etc. ठीक है, तो हर एक चाइल्ड को ये अधिकार है, और ये अधिकार किसके द्वारा मिला है? स्टेट के द्वारा मिला है कि हर एक बच्चे को पोषण तो मिलना चाहिए ही, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट और हर तरह की डेवलपमेंट, सोशल, कॉग्निटिव, कल्चरल. ठीक है, this was the third principle adopted by CRC. Then fourth principle talks about respect to the views of child. Now respect to the views of child means what? The children should be freely allowed to express their opinions. हर एक बच्चे का ओपिनियन मैटर करता है. Every child should be respected. His views should be protected. Okay, so children should be freely allowed to express their opinions. The views expressed by them, considering their age, mental maturity, everything, welfare, their opinions, they should be taken into consideration. Now, the rights which are stated in CRC, they are classified under certain heads. काय दिलं गेलं आहे CRC मध्ये? सबसे पहले क्या है? Right to life and liberty. Then there is right to education. There is right to food, right to health, right to decent and safe environment, including drinking water. There is right to identity. If the screen is visible or not. Right to identity. Then there is a right to fundamental freedom, right to protection. So हे सारे मेजर हेडिंग्स आहेत जे चिल्ड्रनच्या राईट बद्दल आपल्याला CRC मध्ये मेन्शन केले गेले आहेत. Now to this CRC there are two optional protocols. म्हणजे काय की हे कन्व्हेन्शनला अजून दोन अटॅच्ड डॉक्युमेंट्स आहेत, दोन प्रोटोकॉल्स आहेत. तर ते काय आहेत? फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल इज ऑन दी
इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. ठीक आहे, आर्म कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय, की वॉर मध्ये. ठीक आहे, इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन म्हणजे ज्या देशांमध्ये वॉर होतात त्या वॉर मध्ये मुलांच्या इन्व्हॉल्वमेंट बद्दलचं हे फर्स्ट प्रोटोकॉल आहे. सो दिस प्रोटोकॉल प्रोहिबिट्स द रिक्रुटमेंट और इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स. म्हणजे या प्रोटोकॉल मध्ये दिलं गेलं आहे की 18 वर्षांच्या खालील मुलांना तुम्ही कुठल्याही वॉर मध्ये इन्क्लूड करू शकत नाही. म्हणजे त्याच्याशी रिलेटेड ह्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन दिले गेल्या आहेत. ठीक आहे, सो एव्हरी स्टेट विच इज पार्टी टू दिस प्रोटोकॉल it has a responsibility to prevent such activities. ठीक आहे, फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो आहे CRC चा तो काय सांगतो की कुठल्याही 18 वर्षाच्या खालील मुलाला तुम्ही वॉर मध्ये इन्व्हॉल्व करू शकत नाही. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल. सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या है, चिल्ड्रन ऑन सेल ऑफ. Second optional protocol is on the sale of children, child prostitution and child pornography. I would happy to tell you that ये जो है second optional protocol, I am pursuing my PhD in this second optional protocol. ये जो second optional protocol आहे त्याच्यातच मी माझे PhD करत आहे. So this second optional protocol talks about sale of children, child prostitution and child pornography. I think someone has unmuted the mic. Nirmala Sonamne, can you please mute yourself? Nirmala Sonamne, please mute yourself. Okay. So the second option protocol, it talks about sale of children, child prostitution and child pornography. Now, what is there in this optional protocol? So this protocol imposes certain obligations on the states to take steps to prevent the things. क्या-क्या prevent करेगा? It abolishes any act of sale of children, child prostitution and child pornography. म्हणजे लहान मुलांची खरेदी विक्री, लहान मुलांचं prostitution आणि लहान मुलांची related pornography. ठीक आहे, ह्या गोष्टी ह्या प्रोटोकॉल मध्ये अबॉलिश केल्या आहेत. आणि जे नेशन्स ह्या ऑप्शनल प्रोटोकॉलला पार्टी झालेले आहेत त्या नेशन्सनी हे सगळे रूल्स वापरणे गरजेचे म्हणजे इम्प्लिमेंट करणं इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट, it has specified a number of uniform standards need to be adopted by the states. Adopted by the states in their national legislations with respect to offenders, protection of victims, and remedial measures. So this protocol also tells you about the uniform standards which are adopted, should be adopted by the states in their national legislation. म्हणजे जे काही त्यांच्या देशाचे लॉज आहेत त्यामध्ये त्यांनी ह्या कन्व्हेन्शन मध्ये दिले गेलेले रूल्स इम्प्लिमेंट करणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये जी मुलं विक्टिम आहेत म्हणजे जे ज्यांच्यावर ही गोष्ट झालेली आहे, घडलेली आहे, त्या व्यक्तीला प्रोटेक्शन देणं आणि त्यांच्यासाठी रेमेडीज अवेलेबल करून देणे. लास्ट, it provides a framework for international cooperation in this area, specifically for the prosecution of offenders. So whoever will not abide by this obligation, or whoever will disobey this convention or violates any rights related to children, this convention will provide an international cooperation in this area. ठीक आहे, so international level वर CRC आणि त्याचे दोन protocols relating to children are very much important. ठीक आहे, आता आपण हे बघूया की इंडियामध्ये चाइल्डशी रिलेटेड काय काय प्रोव्हिजन्स आहेत.
तुम्हाला माहितीच असेल की 14 वर्षाच्या खालील मुलांना आपण कुठल्याही कामासाठी ठेवू शकत नाही. Then Article 14 is there, which tells us which gives us or which recognizes equal rights. ठीक है, equal rights to every person. Every person include children also. Then Article 15 clause 3 I, it empowers the state to make special provisions for the development of women and children. Article 15 clause 4 I, it authorizes the state to make special provisions for the advancement of any backward people or any backward people of India, including SC and STs. So it also includes children. हे जे जिथे सगळीकडे all म्हणतात तिथे children पण include होतात. Then Article 17 prohibits untouchability in any matter. Untouchability means छुआछूत जाती होते. Article 19 confers freedom of speech, expression to reside any part of the country and move freely. Then Article 21 it guarantees life and liberty. आपण right to life म्हणतो. कशात दिलेलं आहे? Article 21 मध्ये. Article 23 prohibits traffic, human trafficking and bonded labor. म्हणजे बंधुआ मजदूर जो पहले होते थे, उस बंधुआ मजदूर की जो कॉन्सेप्ट थी उसको एबॉलिश करता है आर्टिकल 23 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब selling and buying of human beings. Article 24 bans the employment or recruitment of children below 14 years of age. 14 वर्षाखालील मुलांना आपण एम्प्लॉयमेंट देऊ शकत नाही. Apart from these rights, it confers some remedial measures. We have rights साठी remedial measure आहे. तो म्हणजे आहे writ petition. Writ म्हणजे Article 32 आणि Article 226 of Indian Constitution. It provides the remedy of writ petition. Article 32 च्या खाली आपण सुप्रीम कोर्टात writ petition दाखल करू शकतो आणि Article 226 च्या अंतर्गत आपण हाय कोर्टात writ petition दाखल करू शकतो. ठीक आहे, तर अशाच प्रकारे या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या they are related to children and they are also related to women. Wherever there is all will include everything. So to sum up this, I will again give you the overview that what have we done. So we are done with here related to children का सारा हमारा हो गया है. अब हम National Commission for Protection of Child Rights. So there is a National Commission which is known as NCPCR, which was set up in 2007, again under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005. हे जेव्हा आपण CRC ला सिग्नेटरी झालो ना, त्याच्यानंतर आपण चाइल्ड वरचे सगळे लॉज अंमलात आणले आणि अस्तित्वात आणले. So the Protection of Child Rights Act of 2005 is an example of it. So हे नॅशनल कमिशन बसते कुठल्या ऍक्टच्या अंतर्गत एस्टॅब्लिश झाले? CRCचा CRA Act of 2005 च्या अंतर्गत ही नॅशनल कमिशन स्थापित झाली आहे in 2007. So the commission का ऑब्जेक्टिव क्या है? Is to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights this perspective as enshrined in Constitution in India and in CRC. ही कमिटी काय बघते की इंडियाचे जे सगळे रूल्स आहेत, जे लॉज आहेत, ते CRCच्या अकॉर्डिंग आहेत की नाही किंवा कॉन्स्टिट्यूशनच्या अकॉर्डिंग आहेत की नाही. So this is a commission which you will have to remember. So yes, we are done with our unit 1 and unit 2. So again, we will summarize what we have done. First, we tried to analyze the meaning of vulnerable groups and disadvantaged groups. So vulnerable groups and disadvantaged groups are those people who are easily exploitable or which are easily discriminated on the basis of sex, basis of race, basis of religion, basis of place of birth, etc. Then we discussed about what are their problems, cultural, social, economic, etc. Then unit 2 talked about, there we talked about women and children. What are the significance of women? What is the status of women in international perspective? And what are the conventions related to women? What are the different conferences which happen for the development of women at international level? Then we discussed about the national laws
which are the laws in India we are specifically having for protecting the rights of women. Then there is national policy of women, human rights and children. The next unit, the second scenario of the unit talks about the human rights and children, wherein we discussed about CRC. What is CRC? CRC is a milestone in the development of rights of children at international level. तो सबसे पहला कन्वेंशन, माइलस्टोन कन्वेंशन था ये CRC 1989, और ये क्या बताता है? चिल्ड्रन के राइट्स बताता है अंडर 4 हेडिंग्स, जो 4 हेडिंग्स थे: पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स। इनके अंतर्गत हमने चाइल्ड के राइट्स पढ़े। देन वी टॉक्ड अबाउट 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट द involvement of children in armed conflict, and second optional protocol talks about the sale of children, prostitution of child, and child pornography. Then lastly we discussed about National Commission for the Protection of Child Rights. Hope everything was clear to you. I will forward this PPT to Dr. Gavane sir once I'm done with this, and he will forward it to you. Based on this PPT and based on today's lecture, and one more lecture is due for you, another man will take the lecture on 17. Based on that, you will be having your examinations. You can study from this material. I hope it was clear. थैंक यू मैम। Yes sir, मैम मेरी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस मैम। यस मैम, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आसान नहीं, इतने 2 घंटों से आप बात कर रही हैं और बहुत आसान भाषा में आपने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में हम मतलब हमारे छात्रों को बहुत अच्छी तरीके से आपका मार्गदर्शन किया। साथ साथ बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जो रियल लाइफ में हम उनको मतलब देखते हैं। सारे स्टूडेंट की तरफ से और महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर कार्यक्रम मैडम भी उपस्थित है। कार्यक्रम मैडम के सहयोग से ही आपका लेक्चर सभी स्टूडेंट को सुनने के लिए मिला है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ इस एडिशनल क्रेडिट पेपर की इंचार्ज डॉक्टर मधुरा दामले मैम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और जो स्टूडेंट MA और MSc पार्ट 1 के इस लेक्चर के लिए जुड़े उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। Karikam ma'am, Madhura Damle ma'am, I'm very much obliged that you have called me, you have invited me for this lecture for second time. खूप आभारी आहे तुम्ही मला दुसऱ्यांदा या लेक्चर साठी बोलवलं। खूप खूप धन्यवाद। आणि गवाने सर खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही खूप छान कोऑर्डिनेट केलं माझ्यासोबत, कुठल्याही प्रकारचा मला काही त्रास झालेला नाही आणि खूप छान रिस्पॉन्स तुम्ही केला माझ्या प्रत्येक फोन कॉलला, प्रत्येक क्वेरीला। थँक यू। आय होप दिस रिलेशन विल गो ऑन इन फ्युचर ऑल्सो। Thank you students for listening me so patiently for 2 hours. Thank you so much. Thank you ma'am. Yes. Yes. सभी स्टूडेंट के लिए एक सूचना है सिर्फ, 17 तारीख को नेक्स्ट लेक्चर प्रोफेसर देशपांडे मैडम का आपके साथ होगा। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का ये समय है। तो आप सभी से विनती है कि 17 तारीख को दोपहर 2:30 बजे आप जो लिंक आज के लेक्चर के लिए थी उसी लिंक से आप ज्वाइन हो जाए। सभी का धन्यवाद। आप लेफ्ट हो सकते हैं।